Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy XII. Lembrando que essa é uma versão de PS4, mas também tem para PS2, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Certo, pessoal, estou indo pro caminho errado aqui, agora sim. Vamos continuar aqui e finalmente pegar essa Suncrist, né? Que já tem alguns episódios já que eu estou gravando e nunca chega essa hora, mas agora finalmente vamos pegar. Claro que não vai ser fácil assim, não vai Mega Elixir, não vai dar de mão beijada assim pra nós, né? Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Tomara que sim, né? Ainda bem que tem esse minimapa agora na versão Remaster aqui que fica na frente da tela, porque senão ele tava tentando andar do lado errado. Se bem que dá a volta aqui, né? Vou procurar aqui se tem algum baú. Nada. Ah não, é esse caminho mesmo. Nossa, pra que tudo isso? Toda essa função. Dark Matter. Essa Dark Matter eu lembro que era bem famosa lá no Final Fantasy VII. Deve ser um item importante aqui também. Depois de pegar esse... Ué. Tem que voltar? Agora eu não entendi foi nada. Pra mim nós tínhamos que continuar subindo, não descer. Aqui nós já passamos, né? Deixa eu pegar esse baú de novo. Um elixir. Sempre spawna elixir aqui. Guys, estou sem perdido aqui. Eu acho que nós temos que continuar subindo, mas... eu não vi caminho assim pra continuar ali. Acho que é pra aqui mesmo. Vamos dar a volta aqui. Não sei se respawnou algum baú. Acho que não. Mas enfim. Pelo menos pegamos um elixir ali embaixo, né? Que não ajuda bastante. Um baú. Quando começa essas fases loucas aqui, é que já tá perto do jogo, né? Nós vamos enfrentar dois chefões aqui, em sequência. Pra pegar a Suncrist. E depois eu vou começar a fazer os... eu vou ter que encostar ali no save ali que eu tenho que ir topado de MP, né? Então, aí depois nós vamos... deixa eu dar uma encostadinha aqui. Começar a fazer a side quest, né? Que não é pouca não, é muita nesse jogo. Ah, isso aqui em cima, ó. So this is the Suncrist. King Wraithwall stood here. With this sword, he cut the Suncrist and took its power in his hand. But you're going to use the sword to destroy the Suncrist. Aren't you, Ash? Don't interrupt me, Vaughn.
Rassler. You want revenge? You would have me use the stone? You would have me destroy the Empire? Is this my duty? Is this what you want? I cannot. Why do you hesitate? Take what is yours. The Christ is a blade. It was meant for you. Wield it. Avenge your father. Yes, it was I who wore Bashi's face, who cut down the life of Dalmasca. Lady Ash, your father's murderer is here. You and Rex! I slew your king. I slew your country. Do these deeds not demand vengeance? Yes, good. Find your wrath. Take up your sword. Fight, and serve those who died before you. A Judge Magister there was. 2 years passed. He took in his hand the Midlight Shard, stolen from Nabradia, and used it not knowing what he did. And Nabudis was blown away. Sid ordered this of him, to learn the Nethicite's true power. That man swore never to let such terrible power be used again. He forsook his Judasus plate and his name. Judge Zect. It's been too long, Gabranth. Reach out your hand, Lady Ash. But remember, that which you must grasp is something beyond revenge, something greater than despair. Something beyond our reach. Try as we might, Gabranth, history's chains bind us too tightly. No, we cannot escape the past. This man is living proof. What is your past, daughter of Dalmasca? Did you not swear revenge? Do the dead not demand it? Rassler, my prince, our time was short. Yet I know this. You are not the kind to take base revenge! The Rassler I knew is gone. You are our saint, Tashalia Banagin. You must use the Nethicite. You must be the one to straighten history's weave. I am no false saint for you to use. Ash. In all Dalmasca's long history, not once did we rely on the Dusk Shard. Our people resolved never to use it, though their need might be dire. That was the Dalmasca I wanted back. To use the stone now would be to betray that. I will destroy the Suncrest. I will discard the stone. You claim no need of power? What of your broken kingdom's shame? The dead demand justice! You're wrong. Huh? What would change? I can't help my brother now. My brother's gone. He's dead. Even with power, we cannot change what is past. What is done, is done.
Yet without power, what future can you claim? What good a kingdom you cannot defend? Then I will defend Queen and Kingdom both. Defend? You? You who failed Landis and Dalmasca. What can shame hope to keep safe? Your shield is shattered. Your oaths poison those you would protect. Ok, pessoal. Vamos simplesmente tacar a lenha nele aqui. Hear me, Bosch. Do not think killing the Kingslayer will win you back your honor. When you abandoned home and kin, your name was forever stained with blood. Aye. This stain is mine to bear, but I will bear it willingly, knowing that I did all that I could for hope. Preen and strut as you like. In the end, we are the same. Bloodthirsting carrion birds. Hellbent on revenge. Como eu estava falando, esse aqui aparentemente é tranquilo. Próximo que vai ser mais complicadinho. So you, too, would leave your debts unpaid. Enough of this! I can bear no more. You disappoint me, Gabranth. What? He trusted you. When you bared steel against the princess, you forswore your obligations to your emperor. You shame yourself and make mockery of Lord Lars's trust. You are unfit to serve him as sword or shield, and so I release you from that service. Your presence is neither required nor welcome. Gabranth! You were only a tool of this Venar. How quaint. We are allies. The Acuria give men power as a master feeds his dog. It is meant to tame us. How well you've resisted their wile. By turning your back on their stones, you give us free hand to write our own history. And at what price? Dalmasca's freedom for your Nethicite? I shall not suffer you to have it. The Sunchrist be damned! Oh, be sure that it is! For what other purpose do you think you've brought us here? But, my lady, I would have you stay your Acurian sword. The Sunchrist is glutted with mist, and so precious a thing must not be squandered. Let us use the stone! Finish this for now! Shards of Nethicite, cocoon of the Sunchrist, spill forth your mist upon this evil east. Let sea and sky be awash in it, that Bahamut may come and drink his fill. And lo, how brightly burned their lanthorn! Casts it back the shadow of Acurian design, testament that man's history shall be his alone! You made your Nethicite for this. You mimic the Acuria stone for what? To become a god yourself? On whose shoulders better to stand than those of the would-be gods? Ah, such high hopes I once had, but you ran, and they with you. Alas, the hour of your return is late. Come, famine, revel in the glory of my triumph! Ok, pessoal, a segunda fase aqui, eu vou colocar para eles atacarem o... deixa eu ver aqui... com o nível menor, lowest level. Lowest HP não, lowest level, menor nível.
Lowest HP não. Lowest level. Eu acho que vai dar certo isso aqui. Vou testar agora. N aeroga não. Vou colocar pra atacar o lowest level. Esse aqui também. Lowest level. Ah, pessoal, e coloca esse aqui, ó. Tirar o status haste que ele usa, tá? O inimigo. Esse aqui posso deixar aqui pra baixo. Isso aqui eu vou colocar pra deixar pra focar no que o líder tá atacando. Acho que é isso. Vamos lá. Ficar aqui atrás dele, que ele vai usar aquele mesmo esquema. Olha lá. Aquele ataque com a metralhadora dele, japonesa. Ah, e a fraqueza dele é Holy, tá, pessoal? Só que eu não tenho a magia Holy, então... Behold the manufactured Nethicite, the fruit of our power and knowledge. See what the Stone of Man is capable of. Witness its power with your own eyes. Sanfrit, to me! Pera aí. Ixi, deu errado. Deixa eu ver. Então é ao contrário. É o maior nível. Eu achei que era menor nível, mas não. Então vou colocar aqui High West Level. Vamos lá. Na tranquilidade. A fraqueza desse summon dele é fogo, tá, pessoal? Vamos ver se vai... Aí, agora ele tá atacando o summon dele. Fogo é a fraqueza desse summon, então... caso você tenha um mago aí, queira jogar com mago, ou com alguma arma que tenha status de fogo, pode usar nesse summon dele aí. Franfit. É alguma coisa assim. Ele usou aí uma... Por que ninguém tá levantando a Penelo Arise? Poxa, Redas. Pera aí. É sério isso? Deixa eu usar aqui um... Se eu tiver ainda, né? Tem nada pra levantar? Ah, a Redas tá com... Nossa. Pera aí. É Querbs. O Redas tá com Silence. Aê. Tá, e depois ela vai levantar. Aí. O desgramado usou um ataque em área. Tá, pega. Pegou até nele aí, né? Esse ataque. Outro ataque desse bicho. Esse bicho é pior que o Dr. Seed em si, né? Os ataques dele... Complicado. Se dá silence agora eu vou ficar de olho. Ó, deu silence em 2. Deixa eu o seguinte, eu vou pegar aqui. Silence. Usar Querbs. Ainda bem que eu tenho bastante. Deixa eu pegar aqui o outro também. Silence. Usar Querbs. Eu tenho High Potion ainda. Tenho um. Eu vou usar Expulsion. Vamos lá.
Por que ele tá imune? Não tá imune mais não. Caramba, esse bicho tem HP. Vamos lá, fica sempre cada um num canto aqui. Aê, matou? Boa. Ok, mais um ataque em área. Vamos ficar aqui atrás dele. Meu Deus, 2 ataques seguidos. Acho que ele tá com haste. Não pode. Deixa eu ver aqui a Penelo como que tá. É, tirar o haste aqui tá prioridade. Vai lá, Penelo. Ficar aqui atrás dele, ó. Sempre mantendo as costas. Tranquilo, pessoal. Bem mais tranquilo que o chefe do vídeo passado. Tá aí, nós ganhamos mais um Summon, né? Que é o que ele tinha chamado pra batalha, o Cid. Um é Esper, que é nome de Esper. Fanfrit. Let him by, Venar. It is done. Ah, how I have enjoyed these 6 years. The pleasure was all mine. Was there no other way? Huh. Spend your pity elsewhere. If you are so set on running, hadn't you best be off, fool of a pirate? Fran? Fran! The mist burns to bursting. It beats. The cocoon. The Suncrest bursts. You must run as far as you can. Easy, Fran. Hadn't you best be off? That's what a sky pirate does. You fly, don't you? I suppose you'd better hang on then. Ash! The sword! We have to stop it! You must quit this place. It's reacting. I've not seen its like before. Nay, never this large. Never such threat impendent. For Nabudis. Redis! Redis, no!
I, Judge Magister, condemn you to oblivion! Brothers. Ok. Eu não vou salvar não. Aqui eles basicamente não é dublado, mas basicamente eles vão comentar, né, que comentar sobre o sacrifício, né, que o Lord Redas fez aí pelo bem da humanidade. Quem jogou lá os Final Fantasy iniciais no 3, Final Fantasy 3 tem uma cena parecida com essa, com um personagem também que acompanha o grupo principal e acaba sacrificando a sua vida. No 2 também tem isso. Bem, para quem jogou lá os Final Fantasy iniciais, tem aqui também no canal. Al-Cid? We let ourselves inside. The situation is one demanding some haste, you understand? How did you know where we were? My little birds, they tell me many, many things. My lady, the war begins now. Then you were unsuccessful in stopping the Rosarian fleet? I used a variety of methods. All went according to plan until it came time to request withdrawal of our most devoted generals. In their enthusiasm for war, our great military leaders went behind my back straight to Marquis Sandor's resistance. The Resistance? During training, a division of the Resistance ignored their orders and disappeared. They were next found exchanging broadsides with the Imperials over Old Nabradia. Why would they go there? They were asking to be found. You misunderstand. Those ships must surely belong to Rosarian Division. They may have joined Ondor's resistance forces as patriots or even mercenaries, but in reality they are regulars of the Rosarian army, under direct command of our war pavilion. This fifth column has invaded Imperial airspace and provoked a response. Unable to abandon them, His Excellency the Marquis was obliged to give his main fleet the order to attack. And the battleground is Dalmasca. Should this fight drag on, Rosaria will enter the fray. The defense of Dalmasca is their excuse, and we will have a war between empires. Correct. They will bide their time waiting to strike until the Empire has spent itself against the Marquis. But then he will crush them and the Marquis both between his hands. Vayne holds the Dusk Shard no longer. His advantage is lost. Vayne has advantages enough. He stands on higher ground, and my birds tell me he has awoken something quite large. Bahamut, Lord of the Sky. There was a stirring in the mist, in the direction of Ridorana, I am told. Bahamut awoke soon after this. It is the mist that came before the Christ was undone. It breathed life into this Bahamut. If Rethers had not stopped it when he did, how much more mist might it have drunk?
All went according to Dr. Sid's designs. Yes, the man's last great accomplishment, I fear. And so it falls to me to put an end to the thing. Vayne commands Bahamut himself? He comes to Remaster. Then I will defend Dalmasca and stop this Bahamut. This is my charge. That's our charge, actually. It's our home. It belongs to us all. And my charge is to hinder and delay this Rosarian invasion for as long as is possible. I will do what I can. Ah, yes. When this unpleasantness is done, you must come to Rosaria. I will take you to the Amber Vale of Clan Margrace. Such things I will show you. Until then, I will be waiting. Ok, pessoal. Bem, agora nós voltamos aqui para a cidade e nós podemos fazer compras. Muitas compras aqui. Devemos estar com a grana boa já, né? Enfim, eu vou fazer as compras aqui. Vou comprar os melhores itens, armas, armaduras, gambits, técnicas. Tudo que o dinheiro me proporcionar no jogo, mas isso eu vou fazer em off porque o vídeo já deve ter dado um tamanho bom aí. E a parte da história eu vou parar ela aqui porque agora só tem na história só tá acabando, né? Só tem a parte final para fazer, mas antes de fazer a parte final eu vou fazer todas as side quests aí que o jogo me proporcionar. Começar pelas hunts, né? Pelas caçadas, pegar os espers, enfim, fazer todas as side quests aí que eu puder nesse jogo. Beleza, pessoal? Então vejo vocês nos próximos vídeos para nós começarmos as side quests e dar um tempo na história principal. Falou e fui!